O que aconteceu aqui? Pronto, será que voltou pro... Será que agora acertou? Oh. Que doideira, cara. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? Oh, Leaving for the farm. aquela cena de novo. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. This fucking line. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Acho que agora tá ok, né? I'm sorry. About what happened with the crooked man. I didn't... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later. Ah, é o filho do sapo, né, cara? Good morning, Miss White. You're late. Someone's gonna see you, Colin. Caramba, teve... Que bug horrível, cara, que teve aí. Agora pelo menos tá repassando tudo direitinho, né? I'm going! Jesus! Não é não, né, cara? Nem o filho do sapo ali. They carry me for fuck's sake! I don't give a shit! Ele tá aí. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit! Just go grab that, would you? How are you, holding up? I know this isn't Cara, é foda, cara. Naquela hora eu não peguei o dinheiro que tava na jaqueta do Crane. Eu acho que o dinheiro é que poderia resolver isso daí. Wait, Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her, she was nice. Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. Pô, cara, fiquei com pena de não poder resolver isso daí pra eles, ó. That's a big one. They're cool, cause when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. That's real nice. Eu não peguei o dinheiro que tava no... We're about ready to head out. What's it like at Eu the nem me farm? liguei que o dinheiro era I've deles. heard ogres live there, and they O eat dinheiro tava no and they casaco sleep do sometimes. Crane. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ. But, look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Monday seeing you. It'll be nice. Come on, it won't be so bad. Have you been there before? No, some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Hey, Bigby. Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? E eu é que How sei. should I know?
Grande Master Librarian, conquista alcançada. Saying goodbye? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... You need to let that go. How are you gonna move on if you... Bigby, I know you're trying to help, but this is just something I need to do on my own. Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out... Aquela foto lá do... I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? It's okay. Just calm down. I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You... what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. You were just trying to protect them. Yeah. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... oh, God. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... It was my fault. I sold them out. And she just... Holy shit. That's... That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at foi ela que deixou a cabeça da Faith na porta, cara. Pra poder começar a ser investigado. And I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them, could at least save the rest of us. So that ring in her mouth, that was you? Yeah, I couldn't think of any other way to get your attention. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence. Porque o roteiro massa, caramba. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Nerissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I don't really know where we stand anymore. Things are just... different. Huh. Things are always different. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you,
none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Finally. If you hadn't killed the crooked man back there, he would have just talked his way out of it like he always does. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. I'll see you around, Wolf. Ai, caramba, que massa, cara. Que massa. Bem, eu e a maioria, 68,6% dos jogadores, mataram George. Eu matei por misericórdia. Você... Não, eu e 10,4% dos jogadores mataram o Crooked Man, o vilãozão lá. Então eu e a minoria. A maioria levou ele, né? Eu confesso que eu tava, tipo, acabei matando ele mais assim porque eu tava suspeitando da própria Branca de Neve, cara. Dele tá querendo insinuar alguma coisa assim pra poder ser julgado e tudo, pra poder escapar de alguma forma. Você e a maioria dos jogadores, 84,7%, ficaram até o final da discussão, né, ali. Você aceitou... Você e 98,5% dos jogadores decidiram aceitar o presente do Sapo Júnior. Qual foi sua última palavra para a Nerissa? Eu e 54,8% dos jogadores dissemos: eu espero que eu fiz alguma coisa de bom aqui. Cara, muito bom mesmo. Toda essa discussão aqui que teve nessa parte aqui do que ele levou o corpo, cara, foi muito legal, cara. O questionamento moral que teve ali. E eu acho que o próprio jogo tenta te jogar numa situação que você realmente vai cometer alguns atos que levem a questionamentos. Eu achei muito massa isso. Muito massa mesmo. Estatísticas especiais. Açougueiro, você avisou para ele sair da cidade. Colin, você ajudou ele a escapar da fazenda. Dee, você escolheu queimá-lo com um cigarro durante o interrogatório. George, você quebrou a boate dele. A bruxa, né? Você ofereceu a ela um trabalho. Gwen, você bebeu com Gwen antes do funeral de Lily. Nerissa, você tentou tirar a fita dela no seu escritório. Branca de Neve, você levou ela com você ao Trip Trap. O Tiny Tim, você escolheu esperar por ele. Sapo Júnior,
Você aceitou o seu besouro e prometeu que iria levá-lo para a Branca de Neve. Sapo, você ficou ao lado dele quando a Branca de Neve quis mandá-lo para a fazenda. Muito bom, cara. Caramba. Caramba, deu vontade agora de continuar o Walking Dead 2, ó. Que eu joguei só o primeiro episódio, depois acho que, não sei se eu joguei o segundo, acho que parei no meio do segundo episódio do Walking Dead 2. A segunda temporada do Walking Dead aqui no jogo da Telltale, né? E o primeiro é fantástico, cara. O primeiro Walking Dead é sensacional. Deu vontade também de jogar esse jogo de novo, fazendo as outras escolhas diferentes das que eu fiz. E é o que esses jogos da Telltale dão essa... Como eles têm várias possibilidades, né, da história, aí te deixa nessa curiosidade, assim. Caramba, muito massa. Porra, muito massa mesmo. Queria petição online pra fazer a continuação do Wolf. Cara, merece, viu? Merece mesmo. O problema é que a Telltale, né? Ela é muito cotada pelos grandes estúdios para poder fazer as versões de grandes franquias, né? Daí agora esse ano já vai vir o do Batman, né? Vai ter o jogo da Telltale do Batman, que deve ser do caramba, cara. Porra, vai ser foda. Aí a mesma coisa fizeram Game of Thrones, né? O Borderlands, o Minecraft. Aí, ó, continua a história. Tá aí, ó. Se você quiser saber mais da história, aí tem os quadrinhos, né? O Fábulas. Aí, o Fables. Caramba, que massa, cara. Eu vou ver se eu baixo, ó. Cara, eu vou ver agora se eu faço por mês um adventure desse tipo. Todo mês agora fazer um adventure, assim. Não necessariamente da Telltale, né? Mas um jogo mais narrativo, assim, né? Mais de história, assim. Então eu vou escolher um por mês. De repente eu posso até fazer o Walking Dead 1 de novo. Eu já joguei, mas eu posso fazer para poder fazer os dois Walking Dead. Aí quando tiver com os 3 episódios do da Michonne, aí eu fazer o da Michonne também. Mas sempre fazer completo, assim. Por exemplo, da Michonne eu não farei agora, porque o da Michonne só tem um episódio. E o legal é você poder fazer, principalmente aqui na Live, fazer numa sequência, assim. Sabe-se lá quando é que vai sair o segundo episódio da Michonne, né?